All right, thank you for all those out there who are watching. We have a few more donations to read. So we have $50 from that fuzzy tan guy who says, "Hi there, the fuzz there. First time donating to an amazing event for a great cause. Hope to continue watching and good luck to all runners. Spread this between Mario Sunshine Hoverless, Pokemon Blindfolded, and Superstar Saga Showcase." Стрим до конца воскресенья, ей! Слава для слабаков, мне просто нужно больше чая. Адамс Е уже выиграл. Мы разыграли Сонику. Все остальные розыгрыши будут происходить, можете узнать в нашей группе. У нас есть для этого бот, который вам расскажет все. Бах. Бот все вам расскажет. Okay, we're going to cut to a quick commercial break regarding our sponsor Capcom, so we'll be right back with Summer Games Done Quick 2015. Сейчас мы прерваться на небольшую рекламу. Alright, so we have a Mega Man Legacy Collection. It's 6 games in one, Mega Man 1 through 6. It's a retro 8-bit style with an HD finish. It's PS4, X1 and PC are coming this summer, 3DS coming winter, all digital SKUs. The price is $14.99, and it contains a new challenge mode that remixes levels from the 6 games to give a new type of challenge to fans. This mode is leaderboards. Again, Capcom is one of the many sponsors of SGDQ 2015. All right, what's up? Am I on? All right, sure. Let's just assume I'm on. Let me do this so I don't hit the mic. All right. So yeah, what's up, everyone? Welcome back to Summer Games Done Quick 2015. I'm Spike Machida. I'm here with the 2 racers you guys just watched for Sonic the Hedgehog 2. We have got Alec K47, and we have got J-Matt, who took the race. So, gentlemen, I guess first off, just lead me through. Is this the first time either of you had been in a race in one of these GDQs before? I know it's the first time for you altogether. So. Yeah, it was the first time I'd raced in a GDQ. It's only the second time I've run in one. I ran the same game last year. Got I think fairly comparable time actually. Really? But with mistakes in different places. Sure. And it was actually kind of interesting because the race part kind of threw me off. You know, seeing the gameplay on the other screen, hard to my eye. Yeah. And just trying to commentate it as well, because unfortunately we didn't have someone who really как говорит один спидранер сейчас, у меня, к сожалению, было очень много косяков во время спидрана, и я пытался комментировать, и, к сожалению, как видите, я был сосредоточен больше на разговоре, чем на самой игре, и, к сожалению, я очень много косячил. So lead me through the race for both of you. We'll start with J-Matt here. Sure. What did you know, like, I know it's such a fast game, it all just kind of goes by in a blur. What were moments that got to you, that kind of pumped you up? Like, what do you remember from it? Well, I remember it was a pretty disappointing start, I think, for both of us. Yeah, we saw the 21s and the 20s. Yeah, it's 1-2 seconds, but you're automatically like, okay. Like the nerves are starting to kick in, and you're just getting used to it. So yeah, a bit slow there. And then, like there was some rough points. I remember Metro 2 was, I sort of choked there pretty hard for a bit. We're doing an interview. That's not really. We're doing an interview. Sorry. No, you're good, man. You're good. That's not really like expected to like take that many tries at Metro 2. But and then other than the downtime, like Wind Fortress went really well for me. Other than I didn't get the slow glitch properly, but other than absolutely. Was there a certain point in the run that you felt like Мне интересно, как бы хорошая идея проведения интервью со спидранерами, но очень странный момент, что да, то есть он спрашивает вопросы как бы не о том, когда вы начали спидранить и так далее. Ну хотя такие тоже бывают вопросы. Они обсуждают на гонку, в чем была проблема, почему получилось не так, как задумался и так далее. The jump to get out of there and not land down on the platforms that fall away from you is not hard at all, but I was kind of rushing it and I bonked on the ceiling, and that's what messed me up there and cost a bunch of time.
And then I kind of got back into the swing of things, played all right for a while, and It seemed like you guys definitely had like stretches where you were just nailing everything, but it's such. Like, would you describe Sonic 2 as one of those just horribly punishing games out there? it's a very one little mistake can lead to 30 seconds lost. Absolutely. And there are some stages where it's not so bad. Like we both played like crap in Mystic Cave 1, but other than the death, it wasn't really very costly. Like I think each of us only lost about 10 seconds off of a decent time at the end of the stage, if you don't count the death. Right. But then, again, the big things for me that I liked was that I just nailed Oil Ocean 2. Because last year I messed up the one cycle, and I got a 42, which is a good time. Led into a pretty decent Metropolis until I died to the boss. But like I said, that's just a kind of a cycle-based thing. You're trying to kill the little things that come off of it in a specific manner in order to keep the cycle of how they kind of oscillate around consistent, and I messed that up, and then I'm gonna have to look back to see if the ring glitched or if I just was not able to get to it in time. But it can glitch and just completely go away. And I think we can all definitely agree that Oil Ocean 2 is definitely a beautiful moment of this race. Seeing you guys, again, like, you can see, like, the ability there, and sometimes nerves obviously can get you. Yeah, because we both nailed that stage and the boss. Which is, would you say, one of the harder stages? Что не так со звуком? Ой-ой-ой. Я случайно нажал кнопку, сорян. Both at a smaller event earlier this year, Oops. which I helped organize along with Puexel, Essentia, and a few other people in the RPG community, called RPG Limit Break. It takes place in Salt Lake City, Utah. We're going to be doing another Звук event процент. to benefit NAMI, the National Alliance of Mental Illness, and so yeah, keep an eye out for that. We're definitely going to be doing something with that. Probably going to get an announcement out, hopefully Pretty within, soon. yeah. Let SGDQ kind of Yeah. settle down and we'll get into it. And then find a venue. And the last thing, on a somewhat more of a down note, unfortunately, a really good friend of mine had one of his cousins go missing in the Seattle area a couple days ago. And there's a hashtag on Twitter and other social media like that, Find FOCO, F-O-C-O. So if people could help spread the word, that'd be great, because, you know, I really don't want one of my friends to have something terribly unfortunate, like losing someone they care about. And Twitter and social media have done wonders in the past with that. So if you could help, find FOCO, hashtag find FOCO, F-O-C-O. Thanks. So sorry about that, man. Absolutely. I'm just hearing about this for the first time. Any help is greatly appreciated. Just like you guys are helping out with Doctors Without Borders right now. I want to thank J-Matt and Alec for the race. It really was a ton of fun to watch, guys. Great to be here, Yeah. Everyone stick around for Summer Games Done Quick 2015. We're going to kick it back over for The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Thanks for watching, guys.
Alright, so we are just now getting set up for that Majora's Mask 3D run, so just a little bit longer, we should be getting going. I want to remind you guys that we do still have some file name incentives coming out for that Legend of Zelda Swordless run coming up. The file name has an 8-character limit right now. In the lead is Dragoon with $370. Right behind is Lunk with 105, Zelda with 101, and Iwata with 50. So if you want to see any of those names, or as always, you can use your own name and just put it in the donation comment. В этом году и не было эмуляторов, как в принципе не бывает их вообще на марафонах. Мы комментим, просто мы ждем, пока начнется Legend of Zelda Majora Mask, я немножко отдыхаю. Сейчас они выбирают, скажем так, точнее смотрят на пожертвования и выбирают имя, файлнейм. И имя не скачай. Итак, имя этого Линка, скажем так, будет Ивата, потому что он победил. Итак, начинается спидран по Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Это переиздание оригинальной Legend of Zelda Majora's Mask на Nintendo 3DS. В принципе, некоторые трюки остались точно такие же, как в Legend of Zelda The Majora's Mask на Nintendo 64, но некоторые трюки, к сожалению, невозможно совершить. Я напоминаю, что это не персент, и тем не менее, даже хоть это и не персент, он все равно будет проходить 2 часа, из-за того, что некоторые трюки не присутствуют в игре. Твиттеранер играет французскую версию, тоже, как ни странно, она оказалась самой быстрой из всех. Так, меня зовут Фози. Я скейтер. Скейтер просто упорот. Скейтер безумен, мягко говоря. Этот человек, он ближе всех приблизился к ТАСу, то есть к машине. И он говорит, что это недостаточно хорошо. Этот человек просто ставит безумный рекорд в Legend of Zelda. Как вы заметили, никакого 100% Legend of Zelda Majora's Mask, any percent. Oh, I think they fixed it. All right, we have an anonymous $50 donation. Majora's Mask is a cool game, and you are cool dudes. Thank you very much. Majora's Mask это очень крутая игра, и вы крутые чуваки, отличные пожертвования. donation from D. Anker. Majora's Mask has always been my favorite Zelda. Looking forward to seeing how the 3DS version is different. Good luck to the runners. Let's go for Chrono Trigger 100%. Да, и, кстати, актуальный комментарий со стрима скейтера. Мне кажется, я не очень хорошо прошел, когда он почти прошел как робот, точнее, как программа. Ему говорят, what the fuck, скейтер? Это было очень забавно, момент. Я желаю удачи всем тем, кто будет проходить Zelda в этой неделе, и они до сих пор продолжают читать пожертвования. Итак, 3, 2, 1, поехали. Поехали! Итак. Majora's Mask 3D. Majora Mask 3D. Rezo made this game along with OT 3D, Ocarina of Time 3D. Эту игру сделала одна компания, так же как и Ocarina в 3D. Если вы играете их казуально, это очень хорошие ремейки. Они не сломаны. То есть вы можете легко в них играть и провести хорошо за ними времени. Но они очень сломаны во время спидранов, так как неправильные телепорты были добавлены в обе игры. И они очень важные в Wrong Warp, то есть неправильные телепорты.
and a lot of other glitches as well. И много других гличей, которые добавили в игре, которые вы увидите обязательно. But first cycle, as usual, if anyone knows Majora's И как вы Mask, знаете, во время does, первого цикла Majora Mask first cycle is the same old это, в принципе, одна и та 22 же minutes of 24-23 getting минуты rupees, putting them in the bank, and получения waiting for рупий, midnight. скажем так, депозит и в банк. And this is just the intro cutscene, so if you И want это to do просто интро. donations, then go Если вы ahead. хотите прочитать, All right, we have a пожертвуйте, $100 пожалуйста, donation вперед. from Kaori. I have yet to see a 3DS Majora speedrun, so this is going to be super great. Good luck, Fozzie, and thanks to all the tech guys working behind the scenes. We have a $50 donation from Sarity. Gotta donate for Majora's Mask. So many feels in this game. Должен Thank you all знать for во время Majora applying your Mask unique столько superpowers and чувств об helping этой those игре. in need. Эта игра, кстати, намного сильнее, чем Twilight Princess, как это звучало бы парадоксально, потому что в плане багов, то, что будет We have творить a Линк, это $50 вау. donation saying, Doctors Without Borders is a great cause, and I always try to donate whenever these GDQ events come along. Я каждый раз пытаюсь задонатить, когда приходят эти GDQ события. We have a $20 donation from Nick and Vanessa. Been watching for years, first time donating. It's pretty amazing to see how Я the напоминаю, GDQ events have что grown. Keep up спидран the играет amazing как раз work, в то, что он everyone. оказывается самой быстрой версией из всех. В плане текста. Мы будем рассказывать о трюках, скажем, по ходу прохождения игры. Если, конечно, вы не знаете истории этой игры, возможно, я смогу немножко о ней рассказать. Alright, so first up is the logs, infamous for being the hardest part of the video game. И это, Logs are это, evil. скажем так, это начало, где может быть самый сложный момент в видеоигре. Потому что если вы упадете с пня, вы потеряете очень много времени. Alright, cool. They didn't- И он they отлично didn't прошел mess только me что up. их. Thank you. Спасибо, спасибо. Самый сложный момент в игре пройден. Also, you may or may not have noticed my game is in French. It's not because I speak French. Well, I do, but it's not because I speak French. It's because even though the text is every text box is like instant, it's faster during the как я и giant говорил, cutscenes where like they speak super slow in like one character во время at a time. In French, cutscene since some phrases are longer, they actually деревом, где все made говорят it по одному, so гиганты, где that говорят по одному sometimes, like, символу, 3 characters это will самое appear at быстрее. once instead of just one. Самое быстрое, что есть. So in total, it's faster by like 12 seconds over English. Сейчас Линк получит первую We маску. have a $50 donation from Nicholas Taylor. The Legend of Zelda is my favorite game series of all time, so I had to donate again now that the Majora's Mask run is up. Keep up the awesome work, guys and girls. We have a $50 donation, or sorry, $20 donation from Tom5. Hope this Majora's Mask 3D run does not end with a terrible fate. Good luck, Fozzie, and put this money towards Luigi's Mansion И я не race. продолжаю читать пожертвования. Если кто-то не играл никогда в Legend of Zelda Majora's Mask, я советую очень приобщиться. Это очень классная игра своего времени. Этот парень ставил рекорд по Зельде, но самый крутой игрой сидит за него это скейтер. Неожиданно одну свечку оставили. This intro is too long for its own good. Это интро слишком долгое. We have a $50 donation from Random Noob 21. Hype for Majora's Mask 3D. Can't wait to Hype. watch it played through in all its 3D glory. Hey, come on, let's save those frames and kill those animals. We have a $30 donation
from В принципе, начало, как он говорил, первые Renato несколько минут, my third GDQ live. 8-10, Keep it going. одно и то же, как Thank you once again в for all of your оригинальной игре. generous donations, Вы everybody. коллекционируете Coming in. рупии и складываете их депозитом в банк. Потому что был выбран именно это спидранное время. Потому что скейтер в этот момент был занят тем, что стоял с рекорды в Зельде. К тому же это Legend of Zelda Majora Mask именно в 3D, а скейтер проходит на оригинальную Зельду. We have a $100 donation from A. Hamplin. Hi, Fozzie. Good luck on your run. Although I'm watching from the hospital, I'll be cheering you on as always. Keep up the good work, everyone. I love Фози, you желаю тебе all. удачи. Я смотрю данный момент из I love you, госпиталя. Kiana Надеюсь, B. что все будет хорошо. Kiana. P.S. Don't Bye, forget the Kiana. Icona Owl. И продавец масок. God damn it. That's kind of an inside joke between me and Mamgar. Where whenever I in the old, very old route, when like the game came out, you had to get the Ikana Owl for warping there at some point. В самом But начале, I'd always forget it, so очень he'd старом, always spam my chat to remind me. самом старом, скажем так, Also, no рауте happy mass и salesman skip, маршруте надо unfortunately, было but it достать doesn't этот really специальный matter предмет, too much because если the мы этого text не is берем. just so fast, just doesn't even matter. What was that little, like, hut he showed you? That's new in this version, right? I'm sorry? What's the thing he showed you in the cutscene that's new in this version? That's the Sheikah Stone. It's a hint system. It just gives you hints on what to do. Что за вещь ты показал ринкоцены? Это новый камень, который есть, скажем так, появился в игре, который подает вам подсказки, когда вы застряли в том или ином моменте. Раньше вам надо было догадаться самим, куда и что, куда бежать, что делать. Ну, теперь, понятно, для новых игроков добавили камень. Потому что многие, когда играют в такие старые игры, не понимаешь, творится, что делать. We have an anonymous $100 donation. Been looking forward to this run all week. Can't wait to see all the tricks this run will show off. Ждал этого спидрана целую неделю, говорит анонимные пожертвователи $100, донатер $100. И он говорит, я все хочу посмотреть, какие же трюки предложите. Sometimes also when you, if in this version for some reason they В этой версии remove the почему-то weird angles or убрали super cool странные, however you want to see it. ужасные When you enter углы. new areas, И когда вы the заходите в camera angle is новые... super different. But in this version, it's always behind you. И So когда вы заходите в sometimes I'm разные kind of места, used to playing the 64 version, and it messes me up. камера все время за вами. И когда так я привык играть в 64, версию 64, скажем так, камера была мне непривычна для начала. We have $125 from Brian. Majora's Mask was a favorite of mine growing up. It's fantastic to see it gone through so fast. Keep up all the amazing work. Money goes to Runner's Choice. P.S. If Fuzzy chooses to kill the animals, it goes to save the animals instead. Any other donation is fair game. Damn, that was my choice. Напоминаю, что в самом начале особо ничего не происходит даже в Zelda. Как только чуть позже он начнет уже показывать все возможные трюки, которые есть в этой игре. Wait, little kid. Иди с дороги, мой парень. Frick. So now it's night of the third day, so basically теперь from это now ночь on, третьего I дня. can't really waste time, Теперь, скажем так, я вообще не могу терять время. because all I have to do is wait. So what I like to do is Потому что все, что мне надо do сделать, это gainers ждать. off of everything for no reason. It's fun. Okay, not off that, I guess. Если вы думаете, что делает Линк в данный момент или спидранер, не пропускает время специально.
делать такие, скажем, как будто We have a $100 donation непонятные from Schubert. Had to движения. donate during one of my favorite games. Keep up the good work. You have a $75 donation from Raisman. It's past midnight here in Belgium, and I need to catch up on some sleep. But I must watch the run of the remake of my favorite game ever. I'll throw in another $50 if you can pronounce my name correctly. I hope I got it. Так, он получил 99 рупий. Нет, играть на французском, потому что одна сцена, где есть гигант, который говорит по одному ровно знаку в секунду, по одному знаку очень медленно во всех версиях. На французском почему-то оказался быстрее всех. То есть именно все дело в тексте, как обычно. Majora's Mask 64 Эта игра сделана на основе версии Majora Mask 64, версии 1.02 японской. Потом есть некоторые моменты из японской версии, которые и фиксы, которые произошли в американской версии. So some things like in the Pirate's Fortress, there's a hole in the hookshot room. There's a hole above the chest, up in the area where you shoot the beehive. The hole is still there, and you actually have to go through it. I didn't know you had to, but someone like recently told me that например, в пиратском форте будет одна из странных дыр над ящиком, где лежит хукшот. Мне надо было спрыгивать в эту дырку, я этого не знал, я дошел тут без этого, и, скажем так, в игре стали самые лучшие вещи происходить. И ни разу не страшная вещь появилась. Also, there's no, well, there is ISG, but it's not useful. In this game, I think it works on 64 as well. You can get a sword on Deku. Like, as a Deku, you can use a sword. And with that, if you don't have nuts, you Если у вас can jump нет slash орехов, into вы не можете the wind, джамп-слэшить the updraft wind that goes up in like Stone Tower Temple. на ветра, который поднимается вверх некоторые в одной из данженов. Я понял, обсуждать одну из техник, которую они больше не используют, и используют Majora Mask 64. So it'll stay in ISG. Я больше скажу, это одна из самых лучших детских игр. But you will get to see the Deku sword. Я напоминаю, что сейчас он пропускает как можно больше времени в данный момент, складывает все свои рупии в банк. Alright, so now all that's left is wait till midnight. И теперь осталось дождаться Dick around, I guess. We have a $50 anonymous donation. полночи, I've и been все, watching что будет делать, PDCs это for a стать while фигней в now, данный and it момент. inspired me to start speedrun. First time donating. I think it's great that all these gamers can make such a big impact. Save the frames, kill the animals. We have a $50 donation from the Dark Drake. Aloha, everyone. Here's to a great Majora's Mask 3D run. Good luck with this and all future runs this marathon. Greetings from Germany. Осталось еще немножко. Скоро будет полночь. We have a $50 donation. We have a $50 donation from Deathband 171. Had to donate again for the remake of one of my favorite games being speedrun. Break a thumb, Nino, you fuzzy, and good luck. Это ремейк моей самой любимой игры детства, ей. Они так пропустили по максимуму ранга у Дота. Время. И то есть они уже в конце третьего дня. It's tedious and quite boring, so bear with me until we're done with that. Нет, все на французском, потому что так быстрее. Некоторые моменты в игре, текст, то есть в игре будет двигаться быстрее, чем в других версиях. Хотя Враннер сказал, что понимает французский. Changed some sound effects. I don't know if you heard the fireworks. The sound effect for them is completely different. They changed a bunch of others as well. For the better, or for the worse. Who knows? Так он встречается со Скул Кидом.
который собирается обрушить Луну на мир, взорвать его ко всем чертям. Я объяснил, почему он играет на французском. Always loved the Zelda series and been watching you guys on YouTube, but never caught you guys live. Всегда люблю, Greetings from Sweden. когда играть в эту игру. Написал человек пожертвования. Это самая стрёмная луна, которую когда-либо вы видели, поверьте мне. Just, I guess I forgot to mention earlier, while I was in the fairy fountain, I did a completely random backflip into the fairy's text. Not the Great Fairy, but I mean Tattle. It wasn't actually completely random. If I did a spin at the same time that I landed there, I would have been able to skip that text, and then coming back, I would have had to do it again. It's и он рассказывает о том, что он сделал не специально, скажи, нет, точнее, не специально, а специально сделал прыжок назад сальто, для того, чтобы срезать 2 секунды. Это, конечно, могу привести к очень плохому, но, к сожалению, все будет нормально. Release the button and wait a frame before you could press another note. In this game, you can do notes on every frame. В предыдущей Zelda 64 вы можете использовать, вы можете звонить. And for some reason, this animation takes so long. Как видите, он моментально сыграл. Сыграл ту мелодию, которую он услышал в флешбеке. И самый забавный момент то, что в версии 64 он не может так быстро сыграть, потому что игра не позволяет играть на каждом кадре. И тебе надо отпускать кнопки. И сейчас он вернулся в прошлое. Saving it's not like a quick save though anymore. It's like a real save. But yeah, Song of Time doesn't save anymore. So we can't do cutscene skips using Song of Time. И он сказал, что в этой версии мы не можем скидывать катсцены, используя скип во времени. Возвращаем время назад мы не можем, как раньше, скидывать большую часть катсцен. И вот почему я еще даже не ресетнул. Как делаю версия 64, когда возвращается в прошлое, просто ресетит игру, и ты сразу же на месте. Был. Again, Cards Bad for Day был. So I'm about to get Deku Mask and Song of Healing, and then the run can Сейчас мы должны получить одну из важных песен для того, чтобы для лечения, Song of Healing, и после этого рана настоящая начинается. Thank you very much for all of your generous donations, everyone. Keep them coming in. Да, песня исцеления. Я пишу песня лечения, that's all you. Как вы видите, герой больше не в состоянии ореха, я не знаю. Теперь у него есть маска, и он может превращаться в него, когда может.
We have a $32 donation from Peace Love Frogs. Second year donating to this great cause. Loving all the runs. Keep up the good work. Need to get my donation in for that sweet Zelda swag. Believe it or not, I recently started getting Legend of Zelda series, and I don't know why it took me so long, because these games are amazing. Да. Putting Маску мы this оставляем donation себе, towards the и Super за Mario это продать 64 маску очень 80% бесится. race and Super Mario Bros. 3 100%. For some reason in this cutscene, they let you make all the text appear at once by pressing B. Почему-то во время этой катсцены он позволяет всему тексту появиться во время Б с помощью нажатия на Б. Than it would if you didn't press it. I timed how much time it saved. I'm not sure. I don't remember how much it is, but I would say like frames. But I still всего лишь imagine несколько because, кадров you know, I будут can. спасены, то есть миллисекунд, если мы достанем текст появиться сразу. Теперь пора отправиться спасать мир и проходить Зельду так, как ее надо проходить. Самый стрёмный продавец либо из игр. He gives you the notebook right there. Он дает вам записную книжку. It also gives you the code to enter the place, which you should already have. И код, который вам надо вводить. If you do the mini game, the hide and seek game. I don't know why he gives you the notebook, or why they decided that he would give it to you, but they did. It does play a much bigger role in this game, though. И он играет намного, скажем так, блокнот играет намного больше роль, чем обычно, из-за мини-игр, которые есть. И теперь наконец-то мы играем играть в этот спидран. И теперь мы пойдем купим немножко взрывных веществ, или, грубо говоря, просто бомб, чтобы показать, скажем так, сделать мой первый трюк. Бутик де бомб. Бомба. Прикольно. Так, он купил мешок бомб. И купил 10. И купил 10 бомбчу, те, которые не стали не настолько полезны, как в версии для 64 Nintendo, но в принципе они пригодятся в любом случае. Also having bombs or arrows on touchscreen buttons is not bad, and if people complain about it, then they need to get better. И очень хорошо, что они добавили некоторые вещи на тачскрин. И вот он, один из первых трюков. И Линк уезжает. Хас это супер гиперэкстендед супер слайд, как он выразился. Теперь Линк собирается, скажем так, использовать очень длинные слайды для того, чтобы быстро передвигаться. Yes. That's a cutscene skip. В этот момент он удачно пропустил одну из катсцен. В последнее время я почему-то очень часто это пропускал, но в этот раз у меня все удачно получилось. Я теряю 2 минуты, если я не могу пропустить эту катсцену. So that cutscene skip, it's the same old classic. Two things happen at once, and the cutscene doesn't take priority. Да, сейчас он снова сделает суперглайд. К сожалению, ничего не вышло, он себя просто продамажил, поэтому он будет просто, как обычно, скакать задом, как это обычно делает Legend of Zelda. Час назад. Да. Ты говорил, что посередине недели или в конце. После марафона. Этот волк реально хотел меня убить. Итак, он получает одну из палок. Итак, он выучит еще одну из песен. Еще одна песня находится прямо здесь.
I love that playing the ocarina in this game. It's satisfying. Мне очень нравится играть на Окарине в этой игре, потому что по сравнению с 64-й версией, ты можешь играть на ней намного быстрее. Whoa. Don't be in my way, thank you. Also, I play using motion controls. Some people like И сейчас я играю еще who's really good at используя this game. They don't like to use motion controls, motion controls, чтобы это which не I было. don't understand because they're the fastest thing ever. И теперь он еще раз использует суперглайд. Crap, I didn't want to target that guy. Итак, я не хотел целиться в эту The rest of the way there. черепаху, и теперь мне придется оставшийся путь просто проролить. And coming up in just 1 second is И another сейчас за reason одну why this секунду. game is superior. И сейчас я You покажу can вам, почему climb эта игра ladders fast by mashing еще, E. почему эта игра намного лучше. Это потому что можно забираться по этим Another лестницам в разы addition to быстрее. this remake Не забудьте быстро that нажимать it's just, you can't explain, кнопку А. but it's there. Also, I forgot to mention when I played Song of Double Time earlier, which is the song that makes you advance time. You can Еще- actually choose the time that you want to go to within Еще я the забыл вам day. сказать, что когда я играл the day that специальную песню, current чтобы day. продвинуть время вперед, вот вы можете в этот раз выбирать, is really насколько useful, передвигать вперед время. Especially for speedrunning, 'cause you И это очень go полезно для whatever спидранинга. time you want to and do whatever you want to at that time. I'm bad at quick turning. Момент по поводу перекатов линка. Чтобы сделать правильный перекат линка, нужно нажать кнопку Run в тот момент, когда он стоит и заниматься перекатом. My Иначе favorite overlook. вы не сможете I can't even. с карты сделать постоянно, иначе линк My favorite останется на overlook in this секунду. game. Just backflip up there, and there you go. Мы самые It's the любимые easiest thing. скип в игре. Просто разворачивать спиной, делать сальто. И вы пропускаете одно из закрытых мест. Oh, dude, what is this angle? Will you let me please backwalk? Thank you. These enemies just want me to get pissed off. Эти враги хотят просто меня достать, как говорит спидранер. Линк передвигать спиной, потому что так просто банально быстрее. Also, you don't need to hit the owls with your sword in this game. You just press A over. You just И check еще it не over надо and бить track them, сов and it'll мечом, work. просто надо выделить их Which и is why I поговорить, could что в разы activate работает, one in the first что cycle работает earlier. лучше. Как видите, этот маршрут, в принципе, неплохо оптимизирован. Как только он доходит, они стремятся разворачивать, не может знать, куда прыгать. We have a $100 donation from Volnaire, loving the high-paced, exhilarating, and sometimes glitchy gaming that is SGDQ. Good luck to all the runners, and let's see that 100% Chrono Trigger run. Так, он нажал 10 деку орехов. So I'm about to get Lens of Truth. The only reason you need them Так, чтобы is for Gore получить Mask.
They have no other use, so I'm just gonna dupe over it after. Чтобы получить пику Lens of Truth, в общем, он использует баг для того, чтобы перелететь через один из триггеров и встать на невидимый мост. Так он получает один из... The block pattern, the ice block pattern, right there, it changes every day. Интересный момент, что айс-блоки, по которым он шел, то есть невидимые, меняются каждый день. И в самом начале, и в первый день она всегда одна и та же, поэтому он смог спокойно пройти по воздуху, не видя ничего под собой. И там есть огромная, вот это огромная лестница, поэтому буду просто очень быстро жать кнопку и заберусь. Если эту игру проходить казуально, на самом деле она очень длинная. Oh god. I almost fell right there. That would have been bad because I would have lost a lot of time, obviously. And we're getting going. Итак, он сейчас использует песню исцеления. So another beautiful cutscene that makes people cry. Еще одна из прекрасных катсцен, которая заставляет людей плакать. We have an $80 donation from Awesome Keeper. Hey Fozzie, good luck on your run. I hope the wrong warp doesn't troll you. I still hate you for reading my Link Between Worlds any percent time though. We have a $20 donation from the Magic Crotch. Hey Fozzie, good luck on the run, buddy, from your favorite mod, TMC. Put this money towards the runner's choice. Да, болото, кстати, спидран подорвал одну из вещей, поэтому телепортироваться. Сейчас он получает еще одну маску. Kill the animals. Да, убить животных. Говорит на спидранер, когда ему говорят, куда пойдут пожертвования. Сейчас он снова использует, телепортируется, чтобы взять маску Зора, это рыба-люди, чтобы, говоря, плавать банально. Это же, как ни странно, Лик не умеет нырять без маски Зора. A really cool difference in this game, when you use a mask Очень клевая. It stores, I guess, the usage of the mask, so that очень клевое изменение по сравнению с основной версией 64. То, что если вы используете маску прямо в тот момент, когда вы стоите рядом с зоной загрузки и переходите в новую зону, то вы полностью скидываете анимация одевания маски, на самом деле очень долгая. Also, I'm punching a shoe. I'm gonna use them to boost me over the fence because explosions in midair in this game work. Don't work. Basically, they remove all horizontal momentum. Если в 64-й версии взрывы, so you can't use bombs to boost you over there. Точнее, бомбы работали в середине, работали в воздухе и могли вас перекидывать через разные объекты, то здесь они так не работают. Вместо этого, когда бомба взрывается в воздухе, вы из-за них теряете абсолютно всю инерцию по горизонтали. Also, rolling around those walls is much harder than it looks. Or it's not really hard, it's annoying more than anything. I bonk a lot.
Сейчас он выталкивает одного из рыб-людей. Воды. Который, походу, в помирающем состоянии. После этого он опять использует... The infamous Zora walking cutscene. Don't worry guys, they made it shorter actually. It just skips right to the end. Не волнуйтесь, это касание сделано в разы меньше, которая... Teleports. На самом деле, раньше она была намного длиннее, он медленно туда шел, потом помирал. А теперь... So usually during this cutscene, I like to play a video of, it's Tim Wilson's Booty song. It's just a thing that happened. И теперь он просто телепортируется на последнее место и умирает. И он снова играет песню исцеления и получает маску Зора. Good old traditional GDQ Zora cutscene shoutouts. I'd like to shout out I Am But Pixels, who likes to play Mario Golf during this while I play this cutscene. Большой привет одному из спидранеров, They're all homies. They're really cool. который играет в Марио Гольф во время очень длинной анимации походки этого Зора. Which is, it's actually just a Skype group name. They're the OT3D, MM3D, and some Link Between Worlds runners. So 3DS Zelda runners. They include Ben Stevens 56, Game Stabled, a Ham Plan. I'm forgetting a lot of people because there's a lot in there. Он вспоминает сейчас абсолютно всех спидранеров, которые играют в Legend of Zelda. Natalia has died. A whole bunch of people. I'm bad at remembering people. But shoutouts to all of them. Итак, еще одна маска. Маска Зора. Который позволяет вам плавать. Я так понял, что он хотел сыграть Линку песню, и он ее сыграл. Потому что тот попытался его спасти, походу. We have a $30 donation from Melistara. As a speedrunner and developer myself, watching these events always fills me with happiness. Just keep on doing what you're doing. Еще одно Every single one of пожертвование, you is the reason why we actually так can как я do nice things. тоже спидранер. И такие мероприятия меня очень радуют, и я рад, что они вообще существуют. Большое спасибо за то, что вы Oh, and делаете. also part of the hot local singles, Fox is the best. He, not the best. I mean, I can't have a preference, but I mean, he knows everything about OT64, OT3D, and MM3D. He's a knowledge base. Whenever we have an idea for something, Он вспоминает we always go to Fox and одного из ask, известных how спидранеров, does который that зовут one Фокс. thing work, and would И that каждый раз, work когда у них with появляется that? новая идея для того, And чтобы we get an спидранить answer, we Legend of test, Zelda, and he Ocarina knows of Time everything. или Majora Mask, And они he's обращаются also к этому a really человеку, funny который является guy. просто энциклопедией этой игры. Good friend. I'm sorry. Okay. К сожалению, его выкинули I don't из... think I've ever had that happen to me. I guess I was just too far to the left. в этом месте, потому что он забрал слишком влево. На самом деле, вы не должны были схватить это на самом деле, это форт пиратов. И его в данный момент схватили, выкинули просто из данного места. Oops. I think I'll wait for a second day here. Мне кажется, я подожду здесь второго дня. I'll just line myself up. Alright. Так я поставлю тебя как более удобно. So with mask storage comes a glitch called mask jump, where С Max Storage приходит глич, который называется Max Jump. Что такое Max Storage? do a jump slash and use the mask at the same time in midair, То есть вы используете and it маску, does that. делаете You прыжок, gain a tiny bit of height и and some вы distance, приобретаете and you немножко can reach расстояния и this высоты. ledge. Во время того, как надеваете маску, взрывается бомба. Тем самым можете We преодолевать actually used достаточно to большие have another препятствия. trick, a huge setup that was incredibly precise, found by Slask, which we call Jump Slask. Shout out to Slask, by the way.
It was basically an OOT setup thing where like backwalk on the ledge, climb up the ledge, slash a couple of times, get a bomb to change your angle. На самом деле, раньше это, was that type of скажем thing, так, but it was really эта способность была намного, ой, then точнее, after that you этот had to скип actually был намного pull the сложнее. direction on one very specific frame. То есть So все it's это pretty делалось hard, в несколько much разных, harder than what I just did. действий, так при этом еще и там надо совершать действия, которые требуют идеальных So here I'm gonna dump нажатий my в bugs from определенные. that bottle, and I'm gonna catch them with the other one so that my real one can be free. And to do time stop in this version, you have Во время to do кадров. a backflip. Как Absolutely. видите, сейчас он выкинул из банки, из ненастоящей банки своих And жуков just do и the поймал их, shield bottle перекинув в input настоящую thing. банку. Дмитрий, ведь можешь ли ты объяснить идею с банкой, Also, почему high она у нее powers. задублирована? Это Just don't mind me, I'm just right задублирована. there. Да, и сейчас он в третьей зоне игры Океан, как сказал Дмитрий Ведьма. Привет, Адам Блю. Hello, Adam Blue. Nice out and goodbye. Alright, so now that I have hookshot, I can get out of here because I don't Теперь- need the eggs. Теперь, так как у меня don't know есть why. хукшот, я могу отсюда уходить. Хукшот — это самая обычная лебедка, грубо говоря, с крюком. So I'm just gonna go beat Woodfall Temple real quick. Also, fun fact: you can roll through this water as Goron without it stunning you or stopping you. But Забавный this момент, вы poison можете water кататься. in this area, in the Deku Palace area, won't let you do that. It'll actually just Забавный момент, если вы knock используете you маску out. Гору, то вы можете кататься по воде в предыдущей зоне без того, что она вас будет станлочить или останавливать. А в другой зоне, в этой зоне, где есть точно такая же отравленная вода, она будет вас тормозить и, скорее всего, умрете. Nice guard RNG. That was pretty damn good. Был очень хороший РНЖ, рандом. Итак, он дошел до обезьяны. This monkey speaks dumb. I don't know if they always did that. I don't seem to remember like them speaking. Я не помню вообще, что эта обезьяна as if they разговаривает, на didn't самом деле, know really the в language оригинале. they were speaking, but he's doing that right now. I don't know В why. данный момент почему-то обезьяна разговаривает, и мы ее понимаем. But he is a monkey, so why would he know languages perfectly? Nice last note. Итак, он выучил одну из новых песен. Так, вот то, что If you выкинули, want to хоть read он и выучил donations, новую go вещь. ahead. I'm just going right to the temple. We have a $50 donation. Если у вас есть from какие-то Gary пожелания, можете их Amherst, читать, потому что 89 прямо сейчас я Leader. отправляюсь в храм. Seems fitting to donate while a game from my favorite franchise is being played. Good luck to Fozzie and everyone else taking part in this fantastic event for charity. Added a cutscene there for no reason. Thanks, Grezzo. И зачем-то компания, которая
добавила, very hard to tell where to go. портировала эту игру, добавила вот эту катсцену без всяких The этих $100 anonymous donation. So excited понятных for this run. объяснений. Loved N64 Majora's Mask, and loved the remake. Putting this to 100% Chrono Trigger run. We have the not so great Deku Tree with the $10 donation, wishing my sister a happy birthday during the speedrun of one of my favorite games. Good luck with the rest of the event, and let's hope we can raise a lot of money. Да, цвета отображаются по-разному на других компах, вот и все. Also a reminder that after this, we're going to have that Legend of Zelda Swordless run that you guys donated for. Remember that the file name is still И я напоминаю вам, что у нас будет специальная, you better get that donation in soon, скажем not так, later, otherwise you may be цель, too late. где Легенда Зельды оригинальная у нас пройдут без меча. Deku has really bad speeds. His spin doesn't, it gives him like the smallest boost. It's very У insignificant. Дека одна самая отвратительный спин. Hopping Один on самый маленький water буст. by like fast by using the solo boost doesn't work. You can't go fast on there. So sometimes we like to side hop on the water instead to go faster. На самом деле намного быстрее пройти по воде, поэтому он это делает сначала в начале. Okay. Так, храм появился, теперь он может отправляться в него. По-моему, если память не изменяет, первое из подземелья. Актуальное. Да, это из первых подземелий. В данный момент он использует хукшот, который он подобрал раньше, чтобы скипать кое-какие моменты в игре. Зале это обычно, скажем так, вам надо проходить это данжен с помощью самой первой маски, чтобы летать. Но из-за того, что у него он подобрал раньше времени хук, то он может, в принципе, перемещаться так и будет удобно. So yeah, you grab the bow, you grab the boss key, then you go to the boss room. Except there's going to be a little few quick skips. Единственный момент, что мы сейчас отправляемся к боссу, но нам понадобится еще пара быстрых, скажем так, скипов. Это длинный прыжок. Это прыжок, который вы получаете, если вы стоите прямо на самом краю, и бомба срывается рядом с вами. Никто ничего не спонсировал, просто потому что такое мероприятие большое и благотворительное. Twitch вводит сам на главную страницу, этот стрим. Так мы официальное мероприятие, нас поэтому вводит, как и любой другой рестрим, на страницу французского, то есть французского твича, немецкого твича, испанского твича. В каком языке у вас Twitch находится, тот SGDQ вы увидите. У меня, например, Twitch на английском, я вижу только с Games Done Quick на английском. Такой момент. Я никогда не знал, что можно драться с этим парнем. Очень бомб. Просто вообще, на самом деле, в 64-й версии с ним никогда не дерешься. Это странно. Еще вы используете телепаху здесь, чтобы проклипиться через дверь с помощью хукшота.
Это немножко but так. I haven't really had time to Она practice it сохраняет fully времени, но здесь я еще не особо for it научился to делать. be worth Я еще не вижу trying. к тому же смысла в этом. Because we used to think it didn't save time, А or раньше that мы it думали, что это wasn't worth it, не сохраняет время, but apparently it и is. оказывается сохраняет немного времени, и я до сих пор не уверен, что оно то стоит. So I'm just gonna equip that right over my Deku mask, and I'm still gonna be a Deku. It's gonna change me automatically when I touch the ground, though. Как только он дотронется до земли, он сразу меняет цена лика, потому что дезакипировал маску еще пока летел. Actually, I will keep the secret until I do it. Надеюсь, сейчас я покажу вам, как делать скип, но я не расскажу вам, пока его не сделаю. Oh, are you kidding me? That was action swap. I shot an arrow that was fiery as if it had gone through a torch, even though it hadn't. Someone gave me an explanation for why that works, but it's kind of technical, and I have trouble remembering that. But it works. Скажем так, он только что стрелял, тоже стрельнул стрелой в факел. И интересный факт, стрела загорелась, хотя она не пролетела ни через какой огонь, и по каким-то техническим причинам. Стрела должна была сгореться и поджечь, это, но, к сожалению, не подожгла. Они играют на 3DS. Итак, босс первого подземелья. Every boss fight in this game, except Каждая for битва Majora, в этой well, even Majora, they've got changes. в Majora этой игре имеет изменения. has had changes, but it's У Majora есть not небольшие as изменения. noticeable. They were all given giant eyes, which a lot of people hate, a lot of people don't mind. И, скажем так, эти I'm more изменения не on слишком the don't заметны. care side of things. Мне как бы все равно. Потому что это за изменения. Меня не I особо think волнует. it gives them Многим a людям не different нравится, многим choice людям to не its нравится. people. Usually you're Зависит от supposed to спидранера. turn Deku, fly over him and drop a Deku nut on Знаешь, his чтобы head, драться с and ним, it'll drop him down like that. на самом деле, чтобы драться с ним, вам надо I like to летать с do помощью this деку strat, though, because it и looks very кидать его cool. на голову орехи с помощью маски деку. Except Это when I get kicked like that. деревянная маска. Но он использует, Also, you наверное, get to stare at his тактику. butt, so why not? Я получил один из хард-контейнеров. And here comes our first Giants cutscene. Вот это самая первая катсцена, So которую мы if you получаем. want to do Yep, donations, I was go going to ahead. say, I was just about to go into them. We have a $50 donation from Carl Drum. Had to donate another $50 for my favorite Zelda. When Majora's Mask first came out, I felt like I was the only one who loved it. It's great seeing how much love this game actually has. Best of luck, Fozzie. Put this towards Chrono Trigger 100%. With love from Philly. We have a $100 donation from Attila. I'm currently a student in med school, but every year I have to tune into SGDQ because watching everyone crush games I played when I was younger is just too great. Keep up the great work, guys. Also, save the animals. Это одна из катсцен с гигантом. We have a $100 donation from D. Van de Horns. Does anyone else find that the Happy Mask announcement sounds even creepier in the French version? Speaking of terrible fates, glad to see what everyone is doing here to prevent them from occurring from around the world by supporting Médecins Sans Frontières. Also, how about preventing the terrible fates of those animals? Thank you so much, everyone, for all of your generous donations. Итак, он получает We're еще always одну appreciated. песню. Let's see if we can hit that 400,000 mark by the end of От this чему-то next там. the day. Yeah. That's one of my favorite songs to play fast. Одна из самых моих любимых песен, в которой можно играть быстро. The most satisfying feeling, I guess. Скажем так, когда я играю быстро, она мне дает самое большое удовлетворяющее чувство.
We have a $10 donation from it's your boy Olaf. Я напомню, что после этого будет First time Earthbound. donating while my bro Fozzie is Очень running some известная, amazing games. после, Good luck on this run, конечно, and good luck Зельды, to all еще the other одной. runners as well. Будет Earthbound, одна из самых известных RPG на SNES. Yeah, see right here, it goes about 2 to 3 characters at once. In total, with the 4 cutscenes, it makes it about 12 seconds faster. And this is exactly why we play in French. Sometimes I actually forget I'm playing in French because I just mix up 2 languages at once. If I start speaking French, you should tell me. Он сказал, что иногда не замечаешь, что я играю на французском, потому что я могу говорить на французском и на английском. И если вдруг я начну случайно говорить на французском, пожалуйста, скажите мне. You can probably fit in one more donation. В данный момент можно добавить еще больше Hey пожертвований. guys, I love what you do here. I probably can't afford this, but neither can the people Doctors Without Borders helps. So how can I not? Go fast, let's hit 1 million. Alright, so here I'm gonna quickly make it night. It doesn't really matter what time I make it as long as it's night, because I'm gonna need enemies. Неважно, какое время я сделал сейчас, но самое главное, чтобы была ночь. Enemies to be in the path to Ikana Canyon, so that I can use them to boost my way through over the fences. Я буду использовать, скажем так, буст. Один глич, чтобы перепрыгнуть через все возможные препятствия, например, заборы и так далее. Сложно комментировать новую высшую игру, когда ты даже не играл в первую. Я играл, точнее, немножко в первую, не проходил. Смотрел спидран. Непонятно, Majora маска Majora. Но здесь... Shoutouts to these 3 guys, Jacob, Cosbro, and Итак, благодаря врагу он перелетает через вот так вот. they're probably 3 of the best friends I've ever had or found on Twitch. Через заборы, благодаря врагам. Кстати, этот баг он уже использовал, как вы помните, на пляже. Another amazing overlook. Еще They один added очень a крутой feathery орлук. statue up here to save, Они добавили тут but статную I can функцию target it сохраняться. and save from Если down я here. могу ее затаргетить, сохраниться отсюда снизу, Reset my game. перезапустить игру It's tougher than it looks. и It is. It's frame perfect. I need. загрузиться там наверху. I forgot to take it out. И забавный момент, что Okay. So as I started my game right here, I started another timer, which I'm using my device for. как бы этот трюк на самом деле так I'll легок, как я explain that сделал. very shortly. Чтобы сохраниться там Now I'm наверху, going to вам нужно сделать get идеальные Gildas. нажатия в определенный Okay. кадр. I was mashing. The reason I'm getting И тебя Gibdo придется mask диашок. is for Bottle Adventure, which in Majora's Mask, Bottle Adventure is when you catch hot spring water in a bottle. It'll write data for Bottle Venture это очень I think интересный it's глич, for который происходит. if Когда вы пытаетесь the в water бутылку is hot, собрать горячую and воду из the timer. источника, то она уходит на таймер. depending on the bottle in which you catch the И учитывая, the какую water, ты it'll write the собираешь, data in a different spot in the game. собираешь от in какого the бутылка game's это memory. и где, когда и во сколько, то It's hard и что это за to вода, concentrate and speak at the same time. то вы получаете So if I get Gibdo mask specifically, I make a bottle, a fake скажем bottle так, over it. and она catch hot пишет spring данные об этой water with банке it. на определенное It'll место. Change the value for the speed of the flow of time and also the current day which I'll be on. And the reason I started a timer is because depending on how long my game's been on, it'll change which day I'm on, and I need a specific day for to do cool things that you'll see. Учитывая, на каком я дне и как долго я пробыл в игре, Nice. это That зависит is от того, как я смогу сделать вещи. Только что он с помощью мумии залетел в дом.
Проклипался сквозь стену. Oops, that is not Song of Healing. That was Epona's song. Big lips in higher resolution. Большие губы в большем разрешении. И он получает еще одну маску. So now that I have the Gibdo mask, I am going to immediately dupe over it. Как только я получил маску Геда, я собираюсь сделать дюп. Its only use is in the well, and also to make Redead's dance, which I don't need any of those things. Эта маска используется для того, чтобы... And there we go, it's now a bottle. Чтобы танцевать, чтобы использовать в колодце и еще в одном моменте. Ой, не кстати, использовать колодцы и танцевать там какой-то танец. Но он сказал, я не буду ничего делать, поэтому я превращаю эту маску в бутылку. То есть он задетую бутылку, и у него теперь уже несколько бутылок. Как он сделал, для меня это просто загадка. Он под это пытался это объяснить, но я так и не понял его объяснения. Что-то с переписыванием памяти. То есть теперь у него нету одной из масок, но он сделал, у него теперь две бутылки каким-то образом. Oh, wait. Okay. I can get action swap off of Tingle. So I'm just gonna melt this real quick. Who needs fire arrows, right? They added a feature called the Tattle Alarm here, so you can set an alarm at a certain time of day, which I just did. Okay, I can catch hot spring water at this current time. Так, в это время он засунул в бутылку воду из источника, как он рассказывал. Эту... Вместе с этой водой происходит очень плохая вещь, скажем так, вообще с игрой. И она поможет сделать большую часть гличей. Быстрая анимация, игра на бонго. Every days kind of, I guess, cycle every 5 days. So if I'm on day 14, it's basically the same as being on day 4. So I can be on цикл проходит каждые 5 дней, то есть 9, если я на дне 14, 14, то есть значит то же самое, что я на дне 4. And it'll be just like being on day 4. I need one of these iterations of day 4 specifically. You'll see really soon. Вы поймете, зачем мне вообще все это нужно и зачем я все это делаю, как объясняет спидранер. Он очень клево объясняет, потому что я ни хрена не понимаю, к сожалению. Когда Спайк объяснял мне, например, чем объяснял вообще Реймона, в принципе, я мог его прям на ходу переводить, и проблем никаких не было. Здесь... Так, сейчас я иду на почту. Потому что Линк давно не проверял свою почту. Давайте просто проверим. Наверху очень ужасное красное небо, которое, скорее всего, не значит ничего хорошего. И так как тут нету товарища почтальона, я просто буду ждать перед его ее кроватью. Я забыл, что мне надо сделать 5 утра. Я не могу это сделать здесь. Мне надо делать сначала 5 утра, потом вернуться сюда. Это происходит. Мне просто надо чуть подольше подождать там внутри. Думаю, можете пока почитать пожертвования. We have a $50 donation from Patrick saying, thanks as always for entertaining us for a great cause. We have a $60 donation from Kingpin. I've really enjoyed the speeding so far. A big shout out to everyone watching in the UK who are also planning to watch Wait Into the Night again. I'm putting my donation to Mario 300% as one of my favorites when I was a child, and I never managed to finish it 100%.
Alright, it's about to happen. И сейчас это произойдет. Just a second. В течение 1 секунды. Dawn of a new day. И начало нового дня. So I guess we beat the game, right? Nah. Наверное, мы победили But I'm бы. in Не. goat room. Итак, и теперь я в комнате козла. Что? А, это и есть тот Вронгор, который говорит, что телепортация вообще хрен знает куда, в одном из подземелий, по-моему. And the reason I set the tattle alarm was so I could get action swap off of it. Сразу оказал при этом в комнате босса, фиг знает где, и очень далеко. So we can entirely skip. I'm sorry, Rourke, apparently. Его зовут We can Рорк. entirely skip Snowhead Temple, including the Мы можем fire полностью arrows. пропустить один из храмов, включая огненную For some локацию. reason, iterations of 4th day, so 14, 19, everything. Каким-то образом, When a day четвертый transition день, happens, depending on the map you're on, it will send you in a completely different place. забавный момент, что благодаря четвертому дню происходит очень странный момент. Когда наступает новый день, и вы находитесь в определенной локации, он вас портует в абсолютно другие места. То есть это один лишь из неправильных ворпов, который может произойти. Shoutouts to, I'm not sure how to pronounce his name, I'd say One Tilo. He's a French speedrunner of various games. He's played this game a little bit when it came out, and he's pretty much the one who first had. I think he was Один из французских спидранеров именно это нашел. Из Франции. Спасибо ему большое за вот такое нахождение. Это вообще загадка, как можно найти такое. Видно, этот человек сам тестил. Как он догадаться, мог догадаться, все-таки загадка. Рок просто ужасен, он постоянно хилится, он постоянно убегает и вообще засранец. Сейчас очень хорошо, что прошел цикл так рано. Это была очень хорошая битва. Итак, у меня появился еще один контейнер для жизни. И другая огромная катсцена. Alright, coming right up, we have a $50 donation from GSM2. Loving this Majora's Mask run, had to donate. One of my favorite Zelda games of all time. Some of my best childhood memories are staying up all night. Не, меня иногда all the накатывает, mask parts. скажем так, слабость. But that's towards Mega Man and the Mega Как Man будто and я Bass устал, run, хочу because I спать, а don't trust потом anything built by хопчик, Dr. Wily. или сидишь и We have неожиданно a $500 бодрячком. donation by Undead Snowman with no comment. Thank you very much. Как видите, он говорил это, вот это из-за чего мы играем на французском. И фраза гигантов появляется ровно по одной буквы. Поэтому на французском это самые маленькие фразы получаются. We also have a $100 donation by Stormalong with no comment. Again, thank you all so much for your donations. Keep them coming in. Right, so right now I'm gonna go get Epona, which is actually not part of the fastest route. It actually loses Теперь мы пойдем к about Гидипону 3 or 4 minutes to get Epona. или к Гидипону, где мы получим, который является не одним из самых быстрых маршрутов, но является новым маршрутом. Где вам надо сделать будет много последовательных маск, прыжков с масками, как вы помните, он тогда использует бомбу, начинает делать маску и тем самым делает очень длинный высокий прыжок. Which for some reason will give home menu lag and make it consistent, but I don't have any of those, so I can't really do that, unfortunately. So I'm doing the scrub old route, but it's much more interesting in my И opinion. некоторое время все время будут. Так что если вы что-то пропустили, вы в любом случае можете вернуться и посмотреть. And I don't have a cable. Does anyone have one? Так и наши будут первые записи не будут не самого лучшего качества в плане комментариев. Ну, некоторые раны очень хорошо были прокомментированы, некоторые. We have Как quite a вот few это, people in the например. audience holding their hands up saying they have them. Oh, dude, yeah. В этот момент мне начала разряжаться 3DS. Я говорю, у меня нет зарядки, что мне делать, паника. I don't. All right, I can just. I guess I have time to just put it in the back of my
3DS. Итак, я думаю, у меня есть время, чтобы засунуть зарядку в 3DS, потому что если бы я зарядился прямо во время рана на мне 3DS, то... Та-да! ГГ. Это было бы странно. Hold on. I'm sorry. I have no idea where you plug it. They'll probably tell you. Я даже не знаю, куда втыкать это. Они тебе сейчас подскажут. Awkward boys. I'll do it. Thank you. Alright, so right there I did time stop in front of a gossip stone, which let me use... Все хлопают чуваку, у которого It's a оказалась lot зарядка for the 3DS. charger. Спасибо за That's very зарядку. appreciated. I did time stop in front of the gossip stone. Итак, я which let остановил me use время my прямо перед ocarina, Косим, что позволило ему использовать Акарину. И... as I was walking, so I could И как я store, шел. Поэтому я смог very long time, скажем так, заранее which закинуть lets me not crash, I песню, think. I'm pretty sure that's the reason to do it. It lets me not crash when I'm in zeroth времени. day right now. То есть, So I can грубо говоря, walk некоторые here, надо вещи and this он rock сторит is gone. заранее. И что позволило ему не закрашить игру. So now I can go get Epon much faster than getting the powder keg, Некоторые bringing вещи it to the вообще не понимаю. racetrack, and then bringing it here. Даже again. объясняю их, и некоторые вещи становятся просто необъяснимыми. Я так понял, что надо знать очень хорошо оригинальный спидран Majora Mask. Я думаю, я узнаю, оказывается. Нет. Что сам спидран мало чего объясняет. Что я могу сказать? Именно смотрите то, что происходит. В принципе, я буду While I стараться get переводить Epon, I информацию. guess you can read donations as well. Сейчас он получит We have своего a коня. We have a $10 donation from 4Manic Echo XX. Zelda's always been one of my favorite game series, and those Apothecary jars Zelda была poster одной look из моих awesome, самых so I had to любимых donate игр. during the Majora's Я Mask должен был 3D обязательно run. продонатить во Plus, it should be время этой interesting to see игры. how the run varies from the N64 route. Put my К тому же donation я towards the заметил, как он Luigi's сильно Mansion runs. отличается от маршрута We 64-й have a версии. $30 donation from Rich Dragon. I have to be moved out of my house tomorrow, and the only things left in the house are the TV, computer, and a sleeping bag. I've watched as much of the GDQs as possible these last 2 years, and can't help but support the cause again. И у него наконец And появилась this is why лошадь. motion controls are great, because you can just, crap. Yeah, you can just turn very quickly to the next balloon. If I could aim. Интересный момент, что почему я использую motion control вместо обычного я так понял, дипады, что-то в этом роде. И то, что вы можете быстро поворачиваться абсолютно ко всем воздушным шарикам и быстро их убивать, если бы я еще мог стрелять, конечно. Also, I stopped my other timer, which I shouldn't have. I'm probably gonna safety save real quick before I go do my next amazing magic trick. Скорость, какой Линк играет, меня просто удручает. I'm sure you can squeeze in a whole bunch of donations again. Я думаю, вы можете в данный момент ставить еще Alright. очень много пожертвований. We have a $50 donation from Spencer Lee. Majora's Mask was one of my favorite games when I was young, so obviously I have to donate during this great run and put it towards my other favorite childhood game, Halo 3. Let's see that legendary run. You guys are doing great. Keep it up. We have a $30 donation from Crystal175. Second time watching GDQ, first time donating. Love all the games, but Zelda games have always been my favorites. Thanks for putting on such an awesome event and raising money for such a great cause. We have a $10 anonymous donation saying, here, take my money. Save the animals, kill the И вот animals. возьмите мои деньги. None of that matters. What's truly important is the 100% Chrono Trigger run. Oh, I forgot to safety save, so hopefully I get it. Я напомню... и в этот момент Пози вспомнил, что он забыл сохраниться, сделать The hole in one. сохранение, What am I doing with my... чтобы... So here you'll actually, Если if, всё пойдет if that плохо, works, you'll actually get to see it better. The если все the пойдет плохо, fast time. загрузиться. Yeah, I И should have есть- safety saved.
И я тоже I буду got a сохраниться. crash, so I basically lost about 4-5 minutes. Итак, я только что крашнул игру. И я потерял то, что So I have to get 4-5 Ipone минут. again. И мне придется идти получать лошадь вновь. Fuck sakes, как говорится. Thank you. We have a $100 donation from Alexander 208 saying, spent such a long time getting this as a kid. Show me how fast it could have been done. I've been watching you Видно, всё donate реально since the зависит от first спидранера GDQs and и finally как он taken off work for комментирует. GDQ and have been enjoying it tremendously. Oh my goodness. So you'll be seeing the same thing again for the next 5 minutes. I'm terribly sorry. Значит, последующие 5 минут я буду делать все то же самое, что я делал до этого. Вот такие дела. What causes them to crash? Я хочу напомнить, что мы здесь все собрались ради благотворительного нескончаемого марафона. На самом деле, скончаемого, потому что закончится воскресенье, тем не менее, который идет 24/7 без остановок. Ради благой цели. It's because I wasn't on 4th day or Мы one of собираем the деньги благодаря iterations Full of Mission 4th Sun day. Frontier, кстати, собирается основной стрим, мы лишили его Restream. И если вы хотите помочь такой большой организации, которая не является государством, помогает всем, вне зависимости от национальности и расы, по всему миру, после катастроф, природных катаклизмов, эпидемий и войны, пожалуйста, потратьте немножко своих денег на благотворительность. И сделайте благое дело. Тем не менее, даже если потратить немного денег на благотворительность, вы сможете выиграть. У вас будет шанс выиграть один из крутых призов с основного стрима. Я напоминаю, что у нас есть тоже свои призы, где, в принципе, вам не надо тратить денег. На благотворительность я вам очень советую. И вы можете выиграть разные призы в зависимости от того, какой идет блок и учитывая разные условия. В данный момент мы разыгрываем, скажем так, один из розыгрышей, который до сих пор идет. Это розыгрыш коллекционного издания Castlevania 3, Castlevania Lord of Shadows 2 для PlayStation 3. Если вы репостните игру или запись ВКонтакте, вы будете сразу же войдете в розыгрыш этой самой коллекционки. I wanted to take off that mask. Well, you got to see the file name again, I guess. There's that. И сейчас он будет делать все то же самое, поэтому, в принципе, ничего нового не появится. Если можете предложить какую-то тему для того, чтобы поговорить на нее, уважаемые зрители, я сразу с ней поговорю. Если вы хотите, чтобы я поговорил о каких-то играх, рассказал побольше о том, что находится в расписании, пожалуйста, или то, что уже прошло. Не только за. Потому что, в принципе, все повторяется то же самое. Спидран большую часть времени молчит. Я вам рассказываю о других, я пытаюсь о них тоже рассказывать. Так что такие дела. Снова кататься на лошади, это происходит достаточно медленно. Ребята на... Я думал, что ребята на диване будут очень много чего рассказывать, но, к сожалению, молчат постоянно. 28, that is slow. Это очень странно. We have a $50 donation from Fang5758. I've loved SGDQ so far, and they are finally running Majora's Mask. Keep up the good work. В какое время будет Shadow the Colossus? Уф, спидран, который я тоже так жду. Shadow the Colossus будет в... $20 donation. Long-time SGDQ viewer. First-time donator. Happy Будет to в finally be able to 16:15 donate. 1 августа в субботу. И это будет офигительный спидран, потому что он будет пройти менее чем за час.
Нет, Shadow of the Colossus еще не было. Quick reminder that Legend of Zelda Swordless is coming up after this. If you want to get that file name, you better get those donations in as quickly as possible. You have probably about 45 minutes to get that in, so. Okay, so I do not have a lot of time left to get there. Shadow of the Colossus на самом деле одна из самых крутых игр, которые я когда-либо играл. Я очень жду спидран по ней, потому что то, как игрок будет проходить колоссов, это очень интересно. Я уже видел, в принципе, этот спидран, и могу сказать, что он шикарен. Тем, что спидранер, мягко говоря, показывает более интересные акробатические трюки, что игра позволяет. В данный момент тут сделан, кажется, удачный стор в игре, как вы видите. Did I just lose another? I hope not. Надеюсь, я не потерял еще 4 минуты. I'm pretty sure I'm on 4th day. Надеюсь, что я на 4-м I дне. can't be because the time. Okay. Damn it. Oh, this is really frustrating. И он начинает заново. Вау. Как я задолбался. Как он задолбался. И все начинается заново. Hello, Bit Cream Guy. I'm really sorry. Dude. Мы тебя любим, мне говорят. Не сдавайся, ты выиграешь. Working with this timer it can get annoying because you have to make it fast enough. And the times are usually optimized so that hold on. Okay, the times are optimized so that you usually get there at the correct time when you go moderately fast. Which I had a bad opponent minigame, so that must probably be why I failed it. Скарима в этом году не будет. В этом году будет Oblivion. И после него будет Oblivion и Fallout 3. Так что не волнуйтесь, вы увидите достаточно интересные раны. Игра от Bethesda. You get another shot at a high score. Yeah, that's true. It does get interesting right after, though, I promise. We have a $40 Он потерял уже, donation впрочем, for you, 10 Jim. минут. Great marathon, guys. Let's get to that 500,000 mark soon. Put this money towards Mega Man 10 Hard Mode's Robot Masters because I don't believe in animals. We have a $20 donation from Siege. Had to stop by and donate during the run of my favorite single-player game. You guys are awesome. Also, while we could save the frames, the animals are cuter, so let's save them instead. Thanks, and keep up the awesome work. Earlier I was talking about Ben screaming in front of his computer screen. Now I can see every single hot local single doing the same. By hot local single. Такое ощущение, что мы попали в какой-то безумный луп, и все повторяется вновь, 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 вновь. Если он еще раз запорит, пожалуйста, скиньте этот спидран, хватит. I think I'll make one. Okay, yeah. Even if like I know I have time, I'll make one just in case, because I wouldn't want that happening again. We have a $50 donation from Marcher Chief. Hey guys, thank you for the amazing event. We're looking forward to the Majora's Mask and Swordless Legend of Zelda run. I love you all and keep up the good work.
Да уж, день сурка. Это точно. И что у меня у самого появился Карина, которая постоянно играет мото время назад. You guys are too nice. We have a $30 donation from Happy Mask Salesman 191. First year watching SGDQ, and I couldn't be more impressed or sleep deprived. Keep up the good work. Can't wait for the Majora's Mask run later. There's a $50 donation from Jeffrey. И они You продолжают guys are читать doing всякие great things all while пожертвования, к playing video сожалению. games. Well done. Все одно и то же, они просто читают, скажем так, потому что им жертвуют. Каждый это хорошо, что им жертвуют. И, в принципе, говорят одно и то же на тему. Спасибо большое, что вы проводите такой марафон и так далее, так далее. Greetings from Australia. Don't tell my boss I'm watching SGDQ instead of working. Watching these games that were part of my childhood get destroyed for the fastest time possible is great. This is for the Dark Souls 2, 2 players, 1 controller. Great job to all. Okay, this time I should be able to make it in time. Not if Так, I в этот do раз that. все должно выйти хорошо. Good thing I saved. Хорошо, что я сохранился в этот раз. Because I have 2 seconds left to catch the spring water. Так как у меня осталось 2 секунды, чтобы поймать Springwater. At least this time instead of 5 minutes it'll be... Теперь так я потратил не 5 минут. This is frustrating. Это ужасно, как он говорит. Мы тебе потратим меньше 5 минут, это радует. I practice a lot for this too. Like I'm not... Я практиковался очень много до этого момента. Странно, что это не уходит. Как говорит спидранер. This is the first time I've screwed it up that much. Это первый раз, когда я столько раз ошибался. So since I have to actually wait until like 2:30 from powering on the game, I'm just gonna do a few animation glitches because they're funny. In just a second on these rocks. Он делает пару смешных анимаций, то, чтобы убить время, потому что он сказал, что я не буду ничего делать, я просто буду ждать тут время. Here and there, why not? Or these guys can be in the way of my targeting. There's an anonymous $20 donation. Huge fan of the whole series and still don't know if I truly prefer Majora's Mask or Ocarina, but hey, it just means they're both awesome. Put this money towards getting Fozzie a new charger. My charger is actually back home. Yeah. На самом деле, моя зарядка I лежит kinda дома, к forgot to сожалению. pack it. I was gonna Я забыл ее use, упаковать. my friend VB's charger, but Я думал, я буду использовать время зарядку I моего друга. forgot to bring it down И here. я забыл принести сюда из отеля. Я напоминаю, что это просто все проходит в отеле. Сейчас он ждет времени, чтобы вовремя взять So now we got Springwater. another 40 seconds to wait. И теперь у нас сейчас осталось еще 40 секунд, чтобы подождать, я извиняюсь. We have a $100 anonymous donation. It's dangerous to go alone. Take this. Again, thank you all so much for all of your donations. Please keep them coming in. К сожалению, такие моменты происходят во время спидранов, как видим, спидранер не сдается и So I'm хорошо gonna be able to проходит. catch the hot spring То water хорошо. in exactly 10 seconds now. Потому что 15 минут, в принципе, в 2 часах это не так много. Okay, 3, 2, 1, and 3, 2, 1 и... there goes the time. Наконец-то пошло время. И оно, видите, как заглючило. Error. И выдала ошибку. Такого ты быть не должна в That игре. was out of nowhere. Oh yes, I got the glitchy screen too. Такого происходить в игре вообще не Okay, so должно. here I gotta remember that I have to mash my touchscreen for the ocarina.
because the time is still going really И он сразу fast. отправится к еще одному And if I боссу. don't match my ocarina and make it normal again, I will moon crash again. How precise is grabbing the hot spring water? You have 15 seconds during which you can do it. Oh, okay. У вас есть 15 секунд, чтобы схватить воду, и он, скажем так, не успевал до этого все это сделать, к сожалению. So hopefully I can be on the night of either first or second day, as long as I'm not on third day. Там главное, чтобы я не был на 3 Cool, дне, на that's первый или really второй. good. Был на дне первого или It второго. could be a night. That Теперь would пора be драться с better, боссом. but I'm happy as long as it's not third day. Because I need to get a day transition after this fight. And, you know, if you're on third day, you can't really get a day transition. A cool thing about wrong warping is that it resets the day to day 1. So we can easily just have a lot of time. Okay, I'm fighting, sorry. We can easily have a lot of time and make cycles longer На without самом деле у playing нас может быть time. очень много времени, которое мы можем потратить для So того, чтобы for instance, делать циклы больше. 100% route is actually done in a total of 3 cycles, including the first cycle. Also using motion controls is weird. And it's very useful for this fight because he moves fast, so you want to move fast too with your aiming. Как видите, эта рыба двигается быстро, вы хотите двигаться тоже быстро. So the way this fight was changed, there's a second phase where you have to be underwater because the platform goes down. It's Так как платформа RNG идет and вниз, really annoying. Mines will eventually его, pop скажем up. так, RNG, He то stops like есть this. If you get close to him рандом, который during делает that, босс, he will чуть try to ужасен. eat you. So mines will pop up. What you want to do is Все, что break them хотите, free вам and have надо, him try скажем to так, eat you, and освободить he'll eat the mine instead. мины и заставить его съесть Like эти мины. this. То есть он вот так вот будет есть мины And boom, giant eye. и взрываться. Didn't see that one coming. And you have to do this a total of 3 times. Нужно будет сделать это 3 раза. Oh, he didn't make it. Okay. And that's bad RNG right there. The mines were all too far from him. And he also took very long to actually stop. You don't want to stay too close to him while he's swimming around too. Because if you do that, he'll just immediately, as soon as he stops, he'll immediately... Рыба пытается сразу вас съесть в любой момент, и вы не знаете, где появляются мины, поэтому эта битва с боссом достаточно сложная, So nice. даже в казуальном. Thanks for the RNG, man. И большое за такой хреновый рандом. And I didn't mention Zora swimming. To swim fast, you have to use magic. И единственное, я не упомянул, это то, что чтобы плавать быстро в, скажем так, в маске Зори, вам надо использовать магию. К сожалению, магия очень быстро падает. Fast swim, but it's not as fast, and it's really annoying. And swimming is generally really bad in this game. Наконец-то он его победил. И получил 3-ю маску. Alright, so that was Georg. After a lot of minutes of time loss due to me not managing my things well. So another Giants cutscene, you can read donations if you want. All right, we do have plenty. We have a $267 donation from Yui Shimoji, or Shimoji. Love the stream and love seeing the variety И of things being снова run. мы Kill видим the эту animals. большую заставку с гигантом. We have a $100 donation from John Og. Glad to see Majora's Mask being run. Put this all towards Luigi's Mansion race. There's a $51 donation from Petroleum. Loving the Majora's Mask run. Every time I think I've seen every Zelda game trick, you always find some new goofy way to break a great game.
Donating because Doctors Without Borders is awesome, and Taskbot playing Mega Man sounds hilarious. There's a $50 donation from Casino saying, I always look forward to watching SGDQ and HGDQ every year. Majora's Mask is a childhood favorite of mine, and I also look forward to seeing Earthbound tonight. Keep up the great work. Итак, сейчас он отправляется So right к here, последнему I'm скипу, going to чтобы получить последнюю маску. damage myself Сейчас я буду себя дамажить, как он говорит, on this owl with my bomb choose. Not с all of them. помощью моих бомб. And I'm going to save at a very specific time. Я буду сохранять So that it works well в with особенное my время. timer. Actually, I'll wait. Okay. Что может сделать And I'm последний going скип? to reset the game because we're going to set up another great warp, obviously. I mean, if you didn't, when I reset, it basically means I'm going to do that. But this is the last one in the run. And it's also quite an annoying one because RNG can actually mess you up with this one. Я сказал, что все, что я собираюсь делать, эти рандом может пойти Not as против much нас, и RNG, мы there можем is one все part that испортить. isn't RNG, but it's still annoying because it feels random even though it isn't. Скажем так, на самом деле, это вещь чувствуется как рандомная, на самом деле она даже не рандомная. Очень спидранер дает противоречить себе очень неактивно. Прямо сейчас я попытаюсь призвать Япона как можно ближе к зоне. Сначала я запрыгну на нее, одену маску. Что? То, что происходит, я делаю это не просто так, чтобы показаться. На самом деле я сейчас заставляю Смибл, чтобы у Смибла... У Линка, что ли, чтобы у него был меч Линка, наоборот. Так потому что это у одной из превращений будет меч Линка. В общем, это очень сильно отличается от Мажора Маски 64. Все намного проще, по крайней мере, как мне кажется. И в этот раз все, скажем так, запоролось. We have a $100 donation from Rayhouse154 saying, it seems your frames have met a terrible fate, haven't they? Here, this donation will help. Я там снова придется делать этот глич. Oh, don't do this, please. I don't have a lot of time to spare. Okay. К сожалению, нет очень много времени, чтобы тратить. И... Okay. Итак, все вышло, и теперь он смог перейти в другую локацию. С помощью лошади. Hopefully. Надеюсь, что все произошло хорошо. Okay, so Ikona's right up here. Итак, Ипона здесь наверху. So basically, by being in the climbing up animation while it transitions to next day, Так он запихнул лошадь сюда наверх. it doesn't update Я это, скажем так, сделал с игрой не position очень хорошие вещи. to being up where she was. But it does update your state of being on her. So you're on her in your older spot, which means you're... И, скажем так, это апдейтит ваше состояние, чтобы становиться очень близко. Апдейтит ваше состояние на лошади, то есть, грубо говоря, при перезагрузке на новый день вам показывает, что Ипона перемещается туда, и это очень важно, на самом деле. Весь этот сетап нужен для того, чтобы сделать еще один
Wrong Warp. И, блин, не знаю, как доказать за такие вещи? Для меня загадка, я просто не представляю. Просто трэш. Это какие-то непонятные мне вещи абсолютно. Как можно догадаться за такие вещи? Как можно понять, что телепортирование снова становится ошибка? И теперь он телепортируется, и он потом сохранится. So if I fail, you won't get to see that. But that's not too bad. Итак, и... So now I'm gonna need to get Epona inside of Clocktown, which is why I got her И теперь мне надо so close to запихнуть the loading zone. Ипону, грубо говоря. Thank you very much. Грубо говоря, лошадь внутри зоны. Внутри города, что делать в принципе нельзя. Но мы это сейчас делаем, и произойдет очень плохая вещь, походу. Вот это все настройки для Wrong для того, чтобы попасть к последнему боссу. Других объяснений у меня нет. Но учитывая время, уже в принципе игра подходит к концу. So now I'm gonna get her inside of there, and this is, at the same time, the most annoying part of the run. Это самая ужасная вещь и самая клевая вещь в спидране, который у нас есть. И сейчас поймете почему. Меньше, чем за минуту. Я попробую зайти в бар с помощью лошади. И я сделал это. Ура! You now get to enjoy this sweet music for a few seconds. Вы теперь можете насладиться этой клевой музыкой на пару секунд. И я даже не представляю, что он сделал сейчас. Nice. Where am I now? Ooh, that is Stone Tower Temple. И он телепортируется в еще одно подземелье. Каким-то невероятным образом. Объяснение этого спидранера не имеет никакого смысла. Я до сих пор не понимаю, почему это произошло. I actually want to get out of Stone Tower Temple and get back in, because if you transition to another day, which I won't, but I will die. I think, no, I don't. Wait. There is a thing I do somewhere in this temple. I don't know why I can't seem to remember or think of what it is. But if Возможно, сейчас кое-что забыл. bring me back to the milk bar. Если все... Do that, death does that. Если все очень плохо произойдет, и он кое-что забыл сделать, то он обратно телепортируется в бар. So I don't want that happening. So I got out and got back in, and now I'm officially for real in the temple. И теперь он по-настоящему в еще одном подземелье. Without actually the game thinking I'm in milk bar still. И игра теперь не думает, что я не только не в подземелье. Вот теперь игра думает правильно, что я в подземелье, а не то, что я до сих пор в том баре. Безумие какое-то на самом деле. Вот такие вот спидраны тоже бывают. You can read donations. I gotta push this block for quite a while. Как бы ничего плохого в этом нет, но и опять же безумие. I knew I had to donate during my favorite game of all time. Просто To me, безумие. Majora's Mask is sheer perfection, and the prizes for donating are just too tempting. That, and I want to be able to do something good in this world, even if it's just a little bit. Put this towards saving the animals, because if we don't, the space pirates win. We have a $100 donation from Elise saying, first time viewer and first time donating. I didn't even know this event existed, but I'm overjoyed to watch some of my favorite games from my childhood get beaten so easily. Thanks to everyone involved for your efforts to such a great cause. We have a $70 donation from Newbie Pizza Они 178 продолжают saying читать a truly разные inspiring community that makes things like this пожертвования. possible. Keep the love. Shout out Как to the Legends of обычно, the Year, все говорят, 360 какие же вы Chrism, молодцы, Michael спасибо за Goldfish, такое Golden, мероприятие. Big John. Это единственное, скажем так, пока спидран, который занимает очень много времени и выглядит очень странно, учитывая, потому что все We have a косяки. $50 donation from Вот Max представляете, в 77. прямом эфире у Put вас the money происходит towards the косяки, Legends грубо говоря, League как Pass ошибиться во время 100% right. Олимпиады или что-то в этом роде. Но парень сохранял спокойствие и сделал все, что ему надо было, потеряв не настолько много времени, на самом деле, учитывая его эстимейт.
Ну, учитывая, что эта игра достаточно новая, она вышла буквально пару месяцев назад. Это абсолютно хорошо. Что он мог потом вернуться на путь и сделать все как надо. Shoutouts to that block for pushing me. You're a good friend. Ах.